budget presented by the Honorable Chief Minister for 26-27. Speaker sir, while presenting the budget, the Honorable Chief Minister quoted these two lines from a poem. राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश हमारा, संकट पर मत कर यह राष्ट्र विजय हो हमारा. Speaker sir, these lines convey a very meaningful message for all of us. First, victory over crisis. Just as the sun cannot be hidden by darkness, in the same way the crisis facing our nation cannot overpower it if we remain united and determined. Second, steadfastness towards our goals. The people of our country should not stop or set back in fear of obstacles and challenges. Instead, we should move forward with courage and determination, overcoming our difficulties. Third, dedication and unity. If all citizens rise above their personal interests and stand together for the nation, then our country will certainly be able to defeat every challenge and emerge victorious. Speaker sir, these lines remind us of the strength of our nation lies in unity, dedication and collective efforts of its people. We all love our nation. It lives in our hearts, and therefore we must always value the feelings and aspirations of our citizens. Today, across every corner of Goa, we are witnessing growing agitations against the government. This clearly shows that the sentiments of and concern of the people are not being adequately valued. Earlier, I had expressed my concerns through the press and even through even this house. Today, we can see that Goa is moving in a wrong direction. In terms of development, across the state, a huge number of trees have been cut down in the name of development, causing serious environmental concerns. It appears that our development, it is what is happening today, even don't spare our sacred places, nature, heritage that define Goa. Development should never come at the cost of environment, our culture, or our faith of our people. True development must be sustainable, inclusive, and respectful on the sentiments of the citizens. Another matter of concern is the erosion of public trust in the democratic process. Legislatures changing loyalties after election is been seen as a betrayal of mandate given by the people. We must remember that each of us are here because of the trust and support of the people, and it is our duty to honor and respect the mandate. Speaker sir, the government must have been having the numbers today, but that don't define good governance. What truly matters is whether the government listen to the voices of the people. Speaker sir, Chief Minister Zaitpad Muda, that जे Congressan केलना ते आम केल म्हणून definitely Congressan जे केलना the last 60 years this government has done. We are almost in 35,000 crore debt, and if tu hisab kel जाल्यार it is like almost 2 lakhs odd on each of our government. Speaker sir, this is actually what is the budget what government as Honorable Chief Minister presented. 35,000 crore we are in debt. Speaker sir, there I would like to thank the Chief Minister for the third district, which is Kushavati. And since I am also a part of Kushavati, and Kepe will be the center of Kushavati. Kepe will be the center of Kushavati. So I appreciate that, and we welcome the decision. Speaker sir, but मागचो चीफ मिनिस्टर खंय तरी फाट पडो ते एडमिनिस्ट्रेशन आतां 6 म्हयने जाले जे आतां कुशावती डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक खंय येतलो आहा ते पुलीस स्टेशनाचे लास्ट 5.5 म्हयने जाले फायल चीफ मिनिस्टर 5 कोट्यांची आमगेली ती अजून सँक्शन जायना. वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड डिस्ट्रिक्ट, बट बेसिक ज्यो वस्तू आहाय म्हाका दिसता अपग्रेडेशन ऑफ द हॉस्पिटल ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणून आहा थिंगा एक्चुअली केपें शुड हॅव बीन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉस्पिटल जावपाचो आसलें तो दर्ज केन्ना मेळटलो. दीस आर द थिंग्स मागीर सुद्दां सरकार हॅड टू पुट इन ऑर्डर लास्ट 6 months. आज पासून ते कांय ना. कृषी घर म्हूण आहा इट वॉज वॉट फावंडेशन स्टोन घाल्लो कितले तेंप जालो आतां तेजे कांय हेंच ना. नाव एटलीस्ट वेन द थर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर्मुलेट जाता म्हाका सुद्दां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅड टू पुट ऑल दीस इन टू द बजट आनी सांगपा जाय आसलें. बस स्टॉप आहलें फावंडेशन स्टोन घाल्लो. नाव केपें विल बी द सेंटर फॉर दीस न्यू डिस्ट्रिक्ट. बस स्टॉपाचें कांय ना थिंगा. स्पीकर सर, रोड एक कायलो फ्रॉम काणकोण टू केपें येता म्हूण, आनी इट वोंट बी अ स्मॉल रोड. एक 5-10 कोट्यांचो न्हू. हे बजेटांत तितून कांयच उल्लेखूच ना. काणकोणसून
केपें एक रोड म्हणून दाखयलो फ्रॉम सांगे दॅट सायड. इट विल बी अ मेजर प्रोजेक्ट. दॅट इज नथिंग इज देर ऑन दीस बजेट. म्हाका सुद्दां होकोत विरेसान फोटाश्यो मात ते भाशेन बजेटाचेर उलोवप, आश्वासन दिवप, गेल्या त्या वर्सा सांगलें ह्या वर्सा सांगप हे इतलेंच आहा. स्पीकर सर, I appreciate the government to establish आमगेली जे गोवा यात्री निवास at पंढरपुरा. Definitely जे आमगेले केपेंच्या मतदारसंघाचे जायते भाव भयण ह्या निवास वयता, यात्रे वयताय. And we appreciate that the government has purchased that land in पंढरपुरा आणि जे यात्रेकार वयताय तांकां कितें फॅसिलिटी अमाउंट दितो म्हणून सांगला. That also I appreciate. It's a very good step. But in the same way last सेशनाक जेन्ना मागिल्लें वेलिंकिनी एक आमकां तेंका जमीन घेच म्हणून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जस्ट मेन्शन दॅट वी आर गोइंग टू सी अ प्लेस इन वेलिंकिनी म्हणून तेवूय त्याच टायमार जाल्लें. सो वॉट आय अर्ज द गव्हर्मेंट वेलिंकिनी. सो तेजे अजून काय उल्लेख केला होच सांगितला थिंग चोयतो म्हणून. आय थिंक सो गव्हर्मेंट हॅज टू बी सिरियस. थिंगा एक ती जमीन घेवन तेका एलोकेट करपालें आनी सांगपालें थिंग केलें तशें करून वेलिंकिनी जावपाक जाय आशिल्लें, विच इज नॉट बीन हायलायटेड. स्पीकर सर, सरकारान ह्या बजेटान जे सांगलां की जे मोर दॅन 10 years कोण स्टाफ जाल्ले कोणा तांकां फिक्स केल्याय म्हणून. बट म्हाका दिसता हो जण अजुनय जे 10 वर्स न्हू 20 वर्सां जाल्यार ते रिटायरमेंट जावपा आहाय आनी एक 2-3 म्हयन्यांनी आमचे बरें कोण येयले तांकां अजून म्हाका सुद्दां कांय तांचे कांय उलयल्लें ना. स्पीकर सर, जेन्ना वॉट आय वूड लायक टू सजेस्ट द गव्हर्मेंट इज जेन्ना तुमगे रिक्रुटमेंट जाता ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस, the government should lay down some norms and guidelines. Otherwise, every time you go when you speak about those para teachers, तेंकाय तुम्ही काय ना फॉरेस्टांचे इतले आहे ते स्टाफ हो त्यां रिटायरमेंट जावपा जाले 15-18 वर्स आहे, ड्रायव्हर्स आहे, बाकीचे फॉरेस्ट गार्ड आहे. नो वन हॅज बीन देर तांकां फिक्स कोणाय. स्पीकर सर, हें कितें जाता हो सांगपाचें जाता बट ऑन पेपर एक्चुअली म्हाका दिसता हें जायना. सो गव्हर्मेंट हॅज टू टेक इट सिरियसली. कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जे स्टाफ आहे तांकां फिक्स करपाचें. स्पीकर सर, स्टाफ वर्किंग एज सिक्युरिटी गार्ड्स गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाक तांकां जायत म्हाका पोस्टींग ऑलमोस्ट 30 to 40-45 kilometers पयस दिताय. So government has to come with a clear policy. Actually, there is a policy where it's saying within that certain kilometers they have to work. म्हाका दिसता it's a long distance आनी लोकांक इतले त्रास जाताय. ते सकाळ समज 9 ड्युटी पावता दे हॅव टू लीव फ्रॉम काणकोण, खोतीगांव, लोलया, शेळीन तिनासून पणजे येताले तांकां सवरांचे 5 उठोन वचपा पडटा आनी मागीर ते आमदारां मंत्र्यांक बरयताय, कोणा राग आल्यार रागूय काटाय आनी तसलो जाता. सो गव्हर्मेंट हॅज टू कम विथ अ पॉलिसी दॅट they have to be within 30 or 25 kilometers. They don't face this problem. Speaker sir, jenna ami planning strategies उलयताय in his budget आमगेले honorable chief minister सांगला people update the Aadhaar cards. Speaker sir, आमकां Aadhaar card centers म्हाका सदा एवरी तालुका आसपाची गरज आसा. आनी आतां जे Aadhaar कार्डाचे जे तांकां अपॉइंटमेंट घेताय in a day they take only 20 or 30. आणि जायत पाटी तांकां आपयताय आनी इन 1 day आखो दीस पिडे जाता. दे हॅव समटायम दे हॅव टू कम बॅक केन्ना इंटरनेट चलना हें बाकी हो जायत डिफिकल्टीज आय. 15 minutes इट इज देर डिसायडेड 15 minutes. आय स्पीक फॉर 15 minutes. स्पीक 15 and 15 दॅट इज सेपरेट. तेगे एलओपीके सेपरेट आहा. आमकां 15 आम तिनू आमदार आहाय. इसरोलो 8 गेले 8 गेले आम दोगांनी ओले. स्पीकर सर, स्पीकर सर, द गव्हर्मेंट ना 8 गेले आमगे 15 and 15 30 आनी आमगे एलओपी उलयला. तूं त्या 8 इकरा हिसाब कोता इकरा ना आम तिगू जाण उलय. स्पीकर सर, ना स्पीकर सर कित 2 मिनट देव. स्पीकर सर 15 मिनट देव. स्पीकर सर, द गव्हर्मेंट शुड एम टू मेक पीपल हॅपी announcement but not an announcement on paper. आमगे स्पीकर कितें जाता चीफ मिनिस्टर अनाउन्समेंट सगळी कोता गेल त्या वर्साक जे उलयलें तेंच ह्याच वर्सा सांगता बट ऑन ग्राउंड कांय ना. गेल त्या पाटी आतां स्पीकर सर चीफ मिनिस्टर सेट 21.77 crores has been implemented to CSR funds. मगे मतदारसंघाक आतां CSR फंडाक 1 रुपया दिलो ना. सो इट इज ओनली फॉर द रुलींग. आमकां CSR फंड आमकां दिवपाक कोणना. देर इज नथिंग. सो गव्हर्मेंट शूड नॉट बी बायस. आपणाकूच दिवपाक आमकां कांय दिला नॉट इवन अ सिंगल रुपी. You all are in the ruling, no? That's why. Speaker sir, when we speak about education, 3,430 crore has been allocated to education sector. Speaker, it's a welcome step. But Speaker sir, KPM मतदारसंघात
म्हाका आज पासून कितल्योच एड्युकेशना फेसिलिटीज दिवपाच्यो आमी हाडले. बाळ रथ 20 इयर्स जाली काँग्रेसा टायमार ज्यो बस दिल्यो त्योच घेवन तुमी जोरयताय, त्यो चेंज कराय मरे. काँग्रेसान केला म्हणटा तुम्ही आतां बसी पयस घाले एलोकेट कराय फंड. त्यो एक ड्रायव्हर आहा पापांच आमगे बाळ्ळी गव्हर्मेंट हायस्कुलांक 1 ड्रायव्हर इज दे. तो बाबलो सकाळ 4:30 5 उठोन ट्रीप मारता, 3 ट्रिप्स करतो. जस्ट 1 ड्रायव्हर. ते बसी एस्ता चोयल जाल्यार म्हाका सुद्दां फेस्ता पावला. So do that now. What Congress has not done, you all do it now. At least we have done this, given these buses, Balrath. You must change korai. Speaker sir, classrooms, toilet facilities are not there in the schools. Atya 3,500 koti am allocate kala. Kit korba de ata. It is just on paper. You come and see the basic facilities of the schools. Ek baki gramin ya bagan choya. Speaker sir, I am proud that I government सांगो सोदता हांव आमडा लॉज कोना बट सांगता ऑलमोस्ट 18 lakhs I have spent and I have built a primary school with 3 classrooms from my own cost. Morpilla, Kazuwada Ringa, which you all could not do for so many years. So after allocating so much of money, where the money is going, basic facilities magista sarkar yes klang with Jubalio Yazum Dinai. Speaker sir, there is one very important point. Double part-time teachers mudalio, which were teaching for the past 10 to 15 years, double part-time teachers, and for the last 4 years, they have been given the status of contractual teachers. Speaker sir, then Chief Minister Muta, ki ami 10-15 वर्सां तांकां सगल्यांक fix कोतले. Does these teachers come in this purview? Itu etli to teacher ho. They also will be given as permanent teachers, this double part-time teachers. Just the government has to clarify if even these teachers will be made permanent. Speaker sir, when we speak about the roads, definitely I am thankful to the Honorable PWD Minister Digambar Kamath. It's amgele 7-8 roste from Kepe to Balli, from amgele Salari to Khola. Ye amka the PWD Minister and amka approve kon dilai. We are grateful for that. But there are more roads which have to be passed tender dalwai. आमकां तेंच्या फायनान्शियल एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळपा दियो. प्लीज सी दॅट यू ऑल डू इट बिकॉज दीस आर द बेसिक थिंग्स वॉट अ कॉमन मॅन रिक्वायर्स. आमगेले बेटर रोड्स, बेटर हेल्थ, एड्युकेशन, इलेक्ट्रिसिटी हे आम दिवपा दियो. स्पीकर सर, वेन वी टॉक अबाउट ड्रिंकिंग वॉटर, आय थँक द ऑनरेबल मिनिस्टर ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट बाब सुभाषाक. लॉट ऑफ वर्क हॅज बीन टेकन अंडर हिज मिनिस्ट्री. आमगे काम चालू आहे. बट इवन नाव देर आर सम पायपलायन वीट हॅव बी चेंज. काँग्रेसा टायमार ज्यो घाल्यो 50-60 वर्स पयलीं त्यो पायपलायन चेंज जावपा दियो. हांव मिनिस्टराक अर्ज कोता दॅट हॅज टू बी टेकन. स्पीकर सर, वेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, स्पीकर सर, आमगेले बाळ्ळी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅड प्रॉमिस मी लास्ट इयर दॅट बाळ्ळी सबस्टेशन अप्रूव जातली म्हूण. आतां आज पासून तें बाळ्ळी सबस्टेशन अप्रूव जायना. आमकां एक जेई आहा फॉर ऑलमोस्ट 3 पंचायत. 1 जेई which is in Balli, which is in Barshe, which is in 4 panchayats, Morpilla and Fatorpa. Anona कित्या पावर मिनिस्टर आणि ते जाल्यार आनी जाल्यार जेई घे आणि एक जेई 4 पंचायत हँडल कोता, which is I think so very bad. म्हाका the honorable minister, chief minister has to look into this matter. Speaker sir, when we talk about underground cabling, there are 4 panchayats which is Barshe, 3 panchayats, Morpilla and Fatorpa. आमकां underground cabling जाय. पास पड जाल्यार त्रास जाताय. वाड मार जाल्यार झाडां पळय, इट कम्स ऑन हिली टरेन. आमकां म्हाका अंडरग्राउंड केबलिंग इज नीड ऑफ द आवर. So I urge, last year honorable chief minister had promised, but this year budget there is nothing of underground cabling. आमकां काय आणि केपेंच्या मतदारसंघ म्हळ्यार म्हाका सद्या आमगेले काँग्रेसा मतदारसंघ म्हळ्यार एक वयत उल्लेख ना ऑफ केपें मतदारसंघ इन द बजेट टू वॉट आम कितें घालता. स्पीकर सर, when we talk about tourism, speaker sir, 385 crores have been made given to tourism department. Speaker sir, आमगेले हनुमान मंदिर म्हणा शिरामोडी मोरपिला, last assembly had spoken about it and the chief minister has said I will look into the matter, but nothing has been allocated to this place. That's a very good place. It's right on the top of a hill आणि एक बरी religious थिंगा एक tourism spot करू आता. म्हाका that also is not there. When we talk about tourism, तो म्हणटा chief minister सांगता 10% increase in foreign tourists. Who says? I don't know, chief minister hotel bitel आयला म्हाका खबर ना, but मुको hotel हा म्हाका खबर आसा. There is a downfall in there is downfall in foreign tourists. Charters has been come down. Ration, see, we are surviving on foreign tourism, major on rations. Ration charters देवले, ration guests have come down. War चलवा, war. Because sir,
ना Russia बिस्ते war. पोटास थिंग सांगना काय where there is increase of foreign tourists, there is no increase. Basic Sir, safe facilities here. नाही, basic facilities on the beach like Benavli beach, एक changing room ना, toilet ना, कित करू people are coming to गोंय बोर म्हणत आहे, but government हुई तरी फाट पडा इतली Thank you. इव्हेंट 700-800 कोटी टू मोठा इव्हेंट put that Alex just Reginald. 0.1% for this tourist. आमके एक हें करपा लाय वेंजी सांगोचो Alex Reginald. this is not been a speaker sir Maserao when we speak about transport Mr. Alex बापा Reginald. उल्हास सदांच मुठा उल्हास मुठा बस नाही म्हण Honorable now MLA government has Alex said government has 134 7 Lord buses speaking. will be Honorable brought. Rudolph. There are no buses आमका बसी नाही थिंगा कदम buses Honorable there MLA are Alex routes Reginald, are in you Kola speaking? in Barse that there are no KTC buses flying. Honorable Speaker sir MLA. तू उलोवपा दिना just speaker sir आता उलोवपाचे आमगेले उलोवपाचे काम हे माझं 5 मिनिटं जाण ऐकून गेले घे. मरे. आणि किती जाय उलोवतलो? अरे किती तुम कोणी आम उलोयताय तरी एटली लेट इट बी ऑन रेकॉर्ड आम उलोयला उलोवपा नाका तुम दिताय ना दिताय डिफरंट थिंग यू आर नॉट गिवन अस टू स्पीक स्पीकर सर Honorable MLA. Let's walk 2 minutes. Speaker sir, Reginald. then we'll talk about panchayat. One second. 7th pay panchayat 7th as a staff आहे. तुम्ही त्यांना 7th pay तुम्ही पळयतात GNH